Very good morning, all. Am I audible? Please let me know in the comment section. Am I audible? Shall we start the class? Yes. Okay, fine. Let us start the class. Keep smile. Today we are going to learn something new. I think yesterday I had given a small task to every one of you. I don't know how many of you had completed that task. Anyway, my responsibility to bring the answer for that question. So we all know we are applying something new in yesterday class, and we now also we are going to apply that new technique. We don't know that name, but we know something. Now here, what I would like to do is let me consider some 10 voltage source. Let me consider some 20 voltage. I think same data that I took yesterday. I don't exactly remember. Let me consider some 2 ohm resistor. This is our famous value. Yes. Now the question is, I would like to know the current flow through this loop. Let me call it as I1. I would like to know the current flow through this loop. Let me call it as I2. Now the question is, can anyone please help me to find out the value of I1 and I2 with the help of the method that I taught you in the last class? Let us proceed further. How will you calculate that value? Sir, in order to calculate the value of I1 and I2 in general, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா we are following some method. But that method names at all we don't know. But we have to, in the method பொறுத்த வரைக்கும் step number 1, we have to write the KVL equation for all currents individually. இப்போ நம்ம லாஸ்டா ஒரு மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லையா, that is called nodal analysis. நோடல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? we have to apply KCL, Kirchhoff current law. அதே மாதிரி இந்த மெத்தட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க என்ன அப்ளை பண்ணணும்னா KVL அப்ளை பண்ணணும். யாருக்கு சார்? நீங்க சூஸ் பண்ற கரண்ட்டுக்கு. இப்போ நம்ம சர்க்யூட்ல பாத்தீங்கன்னா we have two current, I1 and I2. ஸோ நீங்க எந்த கரண்ட்டை சூஸ் பண்றீங்களோ அந்த கரண்ட்டுக்கு KVL அப்ளை பண்ணணும். அவ்வளவுதான். Very simple. One and only step is just apply KVL. Okay, let us proceed further. So while applying KVL, we all know, let me take I1 is my reference. இந்த KVL அப்ளை பண்ணும்போது எந்த கரண்ட் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸா எடுக்கிறோமோ that current will be treated as supreme current. This value is highest one. Just this is our assumption. Don't forget this all our assumption. நான் என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா எந்த கரண்ட்டை நீங்க சூஸ் பண்றீங்களோ அதுதான் வந்து சுப்ரீம் ஸ்டார் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்படின்னா மீனிங் என்ன? அந்த கரண்டோட வேல்யூ மற்ற எல்லா கரண்ட்டை விட அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட அசம்ஷன். KVL அப்ளை பண்ணலாமா? எஸ் சார். ஸோ இப்போ இந்த கரண்ட் எங்க ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் ஃப்ளோயிங் இன் தி மெஷ் 1. ஃபர்ஸ்ட் லூப்ல வந்து அது ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. எஸ் சார், இட் இஸ் கோயிங் லைக் திஸ். am I right சார்? எஸ். அப்போ KVL எழுதலாமா? எழுதலாமே சார். how will you start? Let us start from here. If I'll apply KVL for the first loop, it will become minus 10 voltage. Right? For your resistor, current entering point plus leaving point is minus. What will be the voltage drop here? Voltage drop will be I into R. Value of R is 2. Value of I is simply I1. So we can simply treat this one as plus 2I1. Now how will you write the voltage drop for this 2 ohm resistor? இது எப்படி சார் எழுதுறது? இப்போ அந்த ரெசிஸ்டரை நம்ம கிளியரா ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா in our circuit we have two loop current. இப்போ பாத்தீங்கன்னா first loop current I1 வந்து downwardல flow ஆயிட்டு இருக்கு. Whereas அதே 2 ohm ரெசிஸ்டர்லயா இங்க ஒரு current flow ஆயிட்டு இருக்குல்ல, that is I2. This current we are calling it as I2. Yes. But if you observe that current direction carefully, it is traveling in the upward direction, opposite to I1. அப்ப இது எப்படி சார் எடுக்கிறது? I1 and I2 both are traveling in the opposite direction to each other. But இப்ப which is your reference current now? I1 is our reference current. அப்ப நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? I1 reference அப்படின்னா our assumption is I1 is greater than amongst all current which are lies in the entire network. So I1 is greater than rest of all current. அப்ப நம்ம எப்படி செப்பரேட் பண்ணணும்? I1 minus I2 into 2 ohmனு போடணும். ரிசல்டன்ட்ல இந்த டைரக்ஷன்ல கரண்ட் போடுவீங்களா இந்த டைரக்ஷன்ல போடுவீங்களா? இங்க நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் கரண்ட் யாரு? I1. அப்ப I1 எந்த டைரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுதோ that is our reference current. So இப்போ ரிசல்டன்ட்ல நம்மளோட அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னா the net current flowing through the 2 ohm resistor is I1 minus I2 into 2 ohm. That is the voltage drop. Keep smile in your face while learning the subject. Then only that love will happen. You will fall in love with the subject. That's true. You will understand. Okay, let us proceed further. If I will reduce this expression, what you will get? 2I1 into 2I1 will give you 4I1. Yes, sir. Minus 2I2. Yes, sir. Just to reduce the expression. Pass this minus 10 to the right side, it will become plus 10.
Treat this one as your equation number 1, first case. Now, let us apply the same KVL to the second loop. If you go with the KVL for the second loop, what will you get? Let us target the second loop for your understanding. Let me draw the second loop alone separately here. Yes, I hope this is the complete second loop. I have drawn it. And here we are considering plus minus 20 voltage. Here I kept 2 ohm resistor. Here also I kept 2 ohm resistor. Now, what is the case? Sir, we all know I2 is traveling in the upward direction. Yes, sir. Now my question is, please write the KVL for the I2 current expression I2, and it is traveling in the clockwise direction. For the second resistor, we all know resistor is a passive element, current entering point plus leaving point is minus. அப்போ இந்த resistor இருக்கு இல்லையா, அது voltage drop எப்படி எழுதுவீங்க? Just resistance value into current flow. I2. Only I2 is flowing through this 2 ohm resistor. What about this 2 ohm resistor? If you observe this one, on the 2 ohm resistor, 2 current flow ஆயிட்டு இருக்கு. யார் sir? One current is in downward direction, that current is considered as I1. Another one current will be in upward direction, that current is considered as I2. Now please tell me which is your supreme star now. As per my reference, I2 is my reference current now. நீங்க எந்த கரண்ட் ரெஃபரன்ஸா சூஸ் பண்றீங்களோ அந்த கரண்ட் தான் அந்த நெட்வொர்க்ல இருக்க எல்லா கரண்ட்டை விட அதிகமான கரண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளோட அசம்ப்ஷன். So what is the conclusion here? We should subtract I1 from I2, like I2 minus I1 into 2 ohm is going to be the voltage drop. What about the resultant current direction? Sir, there are two current is flowing. One is in downward direction, another one is in upward direction. So in which direction we have to follow here? Which is your reference current? I2. I2 in the direction travel பண்ணது upward. So the resultant direction is in upward. It is will be in the upward direction. For your passive element, current entering point plus leaving point is minus. Since current is traveling in the upward direction, upward means entering point plus leaving point is minus, you can neglect this direction now. Let us apply KVL. Let us start from here. Plus the voltage drop across this 2 ohm resistor. It can be written as 2 into I2 minus I1. I hope you all are getting me. Again here, it will be plus 2I2. Again here, it will be plus 20 voltage. Keep smile. Equal to 0. That is the expression. 2I2 plus 2I2. How much, sir? 4I2 minus 2I1. Pass the plus 20 to the right side, it will become minus 20. Yes, happily we got the expression now. Yes, sir, we got the expression. Now, there are two equations. Did you observe it? Equation number 1 is lies here, equation number 2 is lies here. Now, we have to solve these two equations. For that, let me take this second equation. I am going to multiply it by, or let us do one thing. Let us directly divide the second expression by 2. If I will divide it by 2, then what I will get? It will become 2I2 minus I2 equal to minus 10. Right, sir. Now let me treat this one as equation number 2. Let us treat this one as equation number 1. What we are going to do is just add 1 with 2. If I'll add this 2, what will happen? This is equation number 2. Equation number 1 is what we kept, minus 2I2. Sir, I am just interchanging the position of these two. First I am considering minus 2I2 because here I have I2. And then what is the mistake that I have done here? This is I1, right? So this is 1. Okay, proceed brother. So it is going to be 4I1. It will be 4I1. It will be plus 10. If you will proceed brother, what will happen, sir? 2I2 minus 2I2 will become 0. Minus I1 plus 4I1 will become 3I1. Minus 10 plus 10 will become 0. Wow, what's happening here, sir? Value of I1 will become 0. Am I right, sir? I hope you all are what happened? Yes, you all are following these things. I1 is 0 ampere. Yes, so let us proceed further. I1 is going to be 0 ampere. If I1 is 0 ampere, what about I2? Let us substitute. You can take any one equation, this equation or this equation. When we are replacing I1 by 0, then what I will get? See there, here I am substituting. If I1 is 0, then I will get minus 2I2 equal to 10. From this, I2 will become minus 5 ampere. You are correct, sir. Sir, in this case, finally what we have understood, I1 became 0, I2 equal to minus 5 ampere. எனக்கு இது கரெக்டா தப்பான்னு தெரியலையே. நம்ம ஏதோ ஒரு மெத்தட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். If you want to make it whether it is correct or இல்ல இது கரெக்டா தப்பான்னு தெரியுது, நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can also apply nodal analysis. செக் பண்ணி பார்த்தலாமா? Here what I am getting is I1 is 0 ampere, I2 is minus 5 ampere. Let us see.
So what I get is I1 is 0. What we are getting here it is, and I2 equal to, I'm getting minus 5 ampere. I hope I'm correct. Okay, let us proceed further. Actually, I took 2 ohm. Here also I took 2 ohm. Here I took 20 voltage. Here I took 2 ohm. And here I took 10 voltage. Right, sir? Yes. Let us proceed with this. Sorry. If we will apply nodal at this point, what we are going to get? If we will apply nodal at this point, let us take. Let me take this point is V1. This voltage is VP, famous voltage. Now, while applying nodal, we have to select some reference node and we have to assume current எங்க இருந்து வெளியில போகுது, அந்த நோட்ல இருந்து தான் current வந்து எல்லா branchக்கும் வெளியில போகுது அப்படிங்கிறது நம்மளோட assumption. Step number 1, apply KCL. I1 plus I2 plus I3 equal to 0. Okay, slowly observe the lectures. Don't be in a hurry. Okay, if you want to become a master in electrical engineering, you need to be patient only for some 30 to 40 days. Once you get the grip with the subject, then you will be able to play with all electrical engineering subject. The one and only thing is you guys are lagging in fundamental. That's a problem. Okay, so should try to get the grip with the subject. Okay, let us write the expression for I1. How will you write the expression for I1? I1 can be written as, we all know, if you want to know the current flow through this branch, we have to find out the voltage drop across this resistor. Current entering point plus leaving point is minus. How will you find? For that, we need to know the potential difference between these two nodes. At this node, we have positive plate. Let us consider plus 10 voltage. So negative plate is connected with the ground. It will be 0 voltage. Here also it will be 0 voltage. Here also it will be 0 voltage. This positive plate voltage will be reflected here, 10 voltage. Here it is going to be 0 voltage. That's all. Next, let us proceed further. If I write the expression for I1, it can be written as potential difference between these two nodes. Vp minus 10 divided by 2 is the current flow into the circuit. Vp minus, it is 20, not 10. Voltage is 20, na? Forgive me, guys. 20 by 2. Write the expression for I2. I2, Vp minus 0 is going to be the voltage drop. So entering point plus leaving point is minus. So Vp minus 0 divided by 2. Similarly, I3. You can write it by yourself. Vp minus 10 divided by 2 equal to 0. If I will reduce this expression, what I will get? Vp, Vp, Vp. See, denominator are, all the denominator values are equal. So directly we can add the numerator. 3 times of Vp minus 30 equal to 0. Or I can say 3 times of Vp equal to 30. Or I can say Vp equal to 10 voltage. Am I right, sir? Yes, exactly. So we got 10 voltage as the resultant answer here. Finally, so here we have 10 voltage. Let us see what is the current flow in the entire network, such that we can conclude whether our analysis நம்ம ஒரு மெத்தட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இல்லையா, அது வந்து அதுல நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் வந்து கரெக்டா இல்லையா அப்படிங்கறது ஈஸியா நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். So let us proceed further once again. Yes, I hope you all have remembered this is 20 voltage. This is 10 voltage. Here nodal at given 10 voltage here, and we got the value of I1 equal to 0 ampere, and the value of I2, what we got, sir? The value of I2 equal to minus 5 ampere. I hope I am remembering the correct values. So this is 2 ohm resistor. This is also 2 ohm resistor. This is also 2 ohm resistor. Now please tell me, what is the current flow in this network? In the network, current flow in the direction la irukuma illa in the direction la irukuma? What is the magnitude? How will you find? For that, we have to know the voltage drop across this 2 ohm resistor. அதுக்கு நாம என்ன பண்ணோம்? ரெண்டு டெர்மினல் பார்க்கணும். வோல்டேஜ் ஓட ரெசிஸ்டர் ஓட 2 terminals. In this terminal we have 10 voltage. Opposite terminal here also we have 10 voltage. Sir, keep smile, we got something new. What is the answer here? இங்க 10 voltage இருக்கு sir, 2 ohm resistor இருக்கு, but what is wrong with this? Potential. Here also we have 10 voltage, here also we have 10 voltage. Do we get any current flow here? It is not possible, sir. Then what is the current flow? Current flow will become potential difference. 10 minus 10 will become 0 voltage. Then what is the current? I is equal to V by R. V is 0, sir. Then what we are going to do? Resistor is 0 only. Resistor is 2 only. So 0 by 2 will become 0 ampere. So current flow through this branch, this network will become 0. That is what we got already. Yes. So our answer is correct. Second thing, what about current flow in this branch? Actually, what is our assumption is, I am thinking that நான் என்ன assumption வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா I2 வந்து இந்த பக்கம் flow ஆகுது அப்படிங்கிறது என்னோட assumption. நான் உங்ககிட்ட ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன், நம்ம வந்து assume தான் பண்ணிக்கிறோம்.
இந்த I1 வந்து ரெண்டுமே clockwise இருக்கு அப்படிங்கிறது என்னோட அசம்ஷன் தான். நம்மளோட அசம்ஷன் தப்பா இருந்தா ரிசல்டன்ட் ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வரும். நம்மளோட அசம்ஷன் கரெக்டா இருந்தா ரிசல்டன்ட் ஆன்சர் பாசிட்டிவ்ல வரும். இங்க எனக்கு நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கு. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? இதோட ஒரிஜினல் டைரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா கரண்ட் வந்து இப்படிதான் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. தட் இஸ் தி ஒரிஜினல் டைரக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் திங். Okay, I hope you are getting me now. Next, let us proceed further. If you want to know the current flow, இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், பட் நோடல்ல வச்சு நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டா வரத பார்க்கலாமே. This 20 voltage is reflected here. Yes, sir. And this 10 voltage already we know. Now tell me what is the current flow. Current always go from higher potential point to lower potential point. We know the logic. Yes, sir. So 20 to 10 க்கு தான் இங்க போகும். Then what is the voltage drop? Current entering point plus leaving point is minus, and voltage drop will become 20 minus 10. 10 voltage will be dropped here. Now what is the current flow? 10 divided by 2 will become 5 ampere. Wow, keep smile, sir. I told you na, நீங்க எந்த மெத்தட் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம், but your answer won't be different. You will get the same answer. See there in nodal also we are getting same answer. இப்போ நம்ம ஒரு மெத்தட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, அந்த மெத்தட்லயே நமக்கு சேம் ஆன்சர் தானே வந்தது. Keep smile, just love the subject. Wow. So நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க மெத்தட்லயே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஆன்சரை கொண்டு வர முடியும். Yes, that is what we have understood finally. So finally, what we have found, let us analyze the network completely because we got the all data now. Yes. So finally we understood this is 20 voltage. Current is going like this. This is 2 ohm resistor. 10 voltage will be dropped here. 10 voltage we will receive here. That 10 voltage will going to be dropped here. This is 2 ohm resistor. Here it is 0 voltage. Here it is 0 voltage. Here it is 0 voltage. This is also 10 voltage. So current flow in this network is 0 ampere. Voltage drop here it is 0 voltage. நீங்க எப்படி சார் polarity போறீங்களா கேட்காதீங்க, ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ்க்கு நான் போட்டேன். இது யூஸ்லெஸ் தான். The network is useless. In the entire network, that is useless only. See how beautifully we are going up with this some random data only, but we are learning many things new. Let's proceed further. இங்க current எவ்வளவுங்க வந்துட்டு இருக்கு? 5 ampere. This 5 ampere will come here. அது எங்கங்க போகும் அந்த 5 ampere? இங்க வரும், அதுக்கப்புறம் இது வழியா போயிடும். ஏன்னா இந்த பிரான்ச் வழியா கரண்ட் போக முடியல. ஏன் இது வழியா கரண்ட் போக முடியல? Did you observe one thing? ஏன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல வந்த வோல்டேஜும் இந்த பேட்டரியோட வோல்டேஜும் ஈக்குவல் ஆயிட்டு. So potential difference சேமா இருக்கிறதால current வந்து உள்ள என்டர் ஆக முடியல. That will be 0. Okay, that's all. Next it will be come back with the value of 5 ampere only. Okay sir, fine. Now tell me what is the power delivered by the 10 voltage source? Power delivered by the 10 voltage source equal to 0 watts, sir. Why? அது current டெலிவரி பண்ணலையே. டெலிவரி பண்ற current 0. What about the second supreme, sir? We have one more 20 voltage source. What will be the power delivered by that value? 20 voltage into current will be 5 ampere. It will become 100 watts. What about the power absorbed by this resistor? Let me use V square by R. We know we can use many formula. I square into R or V square by R or I into V, whatever it is. So it will be V is 10 square divided by 2. 10 square will be 100. 100 by 2 will be 50 watts. Here also you will get the same 50 watts. So what is the conclusion? Power absorbed by the loads, power delivered by the source become equal. Okay, everything we have concluded. Okay sir. So இப்போ நம்ம கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஒரு மெத்தட். So this method is simply called, let me give the name. This is called mesh analysis. Finally I am giving the name. This is called what? Mesh analysis. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு மெத்தட், that is called nodal analysis. Okay sir, let us proceed with one more question because there are few more things that I would like to conclude. இப்போ இந்த சர்க்யூட்ல வந்து நம்ம nodal apply பண்ணோம் அப்படினா, sorry, mesh apply பண்ணா what will be the answer? Proceed பண்ணலாமா? Let us take some random voltage, 5 voltage. Let us go ahead with some 15 voltage. 15 voltage. Let me proceed with 1 ohm. Let us make it more easier than, okay, 2 ohm is better. 1 ohm. Here it is 1 ohm. Here it is 2 ohm. Okay. We want numerical value. That's why I'm going like this. Don't think too much. Okay. Step number 1. Once again, I am assume the current is I1 here. Here also assume the current is I2 here. Shall we proceed? Yes sir. Now you know how to proceed. So இப்போ நம்ம first என்ன பண்றோம்? First let us take the reference current as I1. Step number 1, we have to apply KVL for the reference current loop. Reference current எந்த loopல இருக்கு? First meshல இருக்கு. If you apply here, current will come here. ஏன்னா நான் clockwiseல assume பண்ணிருக்கேன் current. நீங்க எந்த directionல assume பண்ணிருக்கீங்களோ அதே directionல find பண்ணுங்க. What is the voltage drop here? It will be 2 times of I1. So current will come here. But இங்க என்ன சார் வரும்? We have two current. இந்த 2 ohm resistor எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா we have two current. Now I hope you all have understood. அதுக்கு நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க சார்? That is very simple.
I1 is going in the downward direction. I2 will come in the upward direction. Both are opposing each other, but I have to write I1 minus I2. Why, sir? Which is your reference current now? I1 is your reference current. Resistance value is 2. So the voltage drop will be directly considered as 2 times of I1 minus I2. Here you cannot do anything. Voltage drop, supply voltage, sorry, this battery voltage is already given. So here current entering point plus leaving point is minus as per the reference current. Reference current downward la irukku. So for the resistor, current entering point plus leaving point is minus now. Okay, what is the voltage drop? I1 minus I2 into 2. Let us apply KVL. Let us start from here. It will be minus 5 voltage, and here starting polarity is plus. So it will be 2I1. Yes, here it is. Starting polarity is plus. How will you write? 2 into I1 minus I2, and then 1 minute guys, let me rub this portion. Write down the expression for battery also. How will you write the expression for battery? So battery can be written as plus 15 voltage. Why? Starting polarity is plus 15 equal to 0. If you reduce this expression further, what we are going to get, if I reduce the expression further, it will become 2I1 will give you 4I1. Yes, sir. Then minus 5 plus 15 will give you what? Here you will get plus 10. If you pass to the right side, it will become minus 10. So it will be finally I1 will become minus 2.5 ampere. Sir, எனக்கே ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கு. அப்படின்னா நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? கரண்ட் வந்து கிளாக் வைஸ்ல அசியூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் ராங். அந்த பிரான்ச்ல கரண்ட் ஆப்போசிட்ல டெலிவரி ஆயிட்டு இருக்கு போல. அதனால தான் இங்க நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கு. நான் தான் சொன்னேனே, நம்ம அசியூம் பண்ற டைரக்ஷன் கரெக்டா இருந்ததுன்னா கரண்ட் பாசிட்டிவ்ல வரும். இதே நீங்க அசியூம் பண்ண தப்பா இருந்தா கரண்ட் நெகட்டிவ்ல வரும். இதே தானே கேவிஎலுக்கும் பண்றோம். இப்போ கிரிச்சாஃப் வோல்டேஜ்ல அப்ளை பண்ணும்போது ரேண்டமா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு லூப்புக்கு அப்ளை பண்ணுவோம். யாராச்சும் ஒரு அன்னோன் பர்சனுக்கு வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம பொலாரிட்டி நமக்கு தெரியாது. அப்ப ரேண்டமா நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட பொலாரிட்டி கரெக்டா இருந்தா ஆன்சர் பாசிட்டிவ்ல வரும். உங்களோட பொலாரிட்டி தப்பா இருந்தா ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வர போகுது. நெகட்டிவ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் பொலாரிட்டி ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. That's all. There is nothing to learn. Let us proceed further. இப்போ second loop கூட apply பண்ணலாமா? Keep smile in your face. Don't let your brain to deviate. Okay, you are learning something new. If you want to become a master in electrical engineering, keep smile. Love the subject. Okay, I am going slowly. I know. Then only you will understand the subject fully. Okay, let us proceed. Second loop KVL apply பண்ணுங்க. If you want to apply KVL for the second loop, first நம்ம வரைஞ்சிடலாமே. Then only you will understand. Okay, subject understand பண்ணவங்க நீங்க ஃபாஸ்டா போலாம். ஏன்னா உங்களோட brain speed நீங்க improve பண்ணணும். Okay, don't simply coming with me. Raise your speed. Become a star. You at the end of the lecture you have to become better than me. Okay. Okay, sir. The flow will become I2 now. This is current direction I2. Proceed பண்ணலாமா? Apply KVL. While applying KVL, current is in the upward direction. That is correct, sir. It will be in the upward direction. இங்க ஒரு 2 ohm resistor இருக்கு இல்லையா? இதுல எப்படி எழுதுவீங்க? It can be written as, அப்படியே டைரக்டா சொல்லுங்க பாப்போம். I2 minus I1 is the resultant current, sir. That will be in the upward direction. Why, sir? Actually அந்த 2 ohm resistor அப்படிங்கிறது center branch. அதுல ரெண்டு current இருக்கு. One current is I1, another one current is I2. Which is your reference current now? Now I2 is our reference. We are going up with the second loop na. So I2 is your reference. அப்படின்னா I2 ஓட வேல்யூ வந்து மத்த எல்லா கரண்டோட அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளோட assumption. So I2 minus I1 into voltage drop. First conclusion. I hope you are getting me. So I2 எந்த directionல travel பண்ணிட்டு இருக்கு? It is in the upward direction. Upward direction அப்படின்னா current entering point will be plus, leaving point is minus. Entering point plus, leaving point is minus. Entering point plus, leaving point is minus. Since all the resistance are here, it is 1 ohm. Here it is 1 ohm. Proceed பண்ணலாமா? Just apply KVL now. I am starting from here. So minus 15 voltage. Yes, sir. Here plus voltage drop will be 2 into I2 minus I1. Next plus starting polarity is plus. So that is 1 into I2. Next plus, let us rub that small portion. You can proceed further. You no need to wait for me. Okay, you please proceed further. Yes. So again it will become, here starting polarity is plus, so 1 into I2 equal to 0. Add பண்ணலாமா? 2I2 plus I2 will become 4 times of I2. Yes, sir. Minus 2 times of I1, 2 times of I1 equal to plus 15. So we got two expressions now. Yes, sir. We got two expressions. But what happened here, sir? Here what happened? How did I got this value here? Sir, here I think I left I2. Please forgive me.
Why anyone didn't notice these things? Keep it in the comment section. See there, 2i1 plus 2i1 will become 4i1 minus 2i2. Where that minus 2i2? Minus 2i2 equal to minus 5 plus 15 will become plus 10. It will become minus 10. So what is the correct expression here? 4i1 minus 2i2 equal to minus 10. Sir, if I do any mistake, please drop your answer in the comment section. Okay, anyway, I have corrected it. Proceed பண்ணலாமா? Yes. Proceed by that. Let us try to bring the answer. இங்க என்ன இருக்கு? ரெண்டுத்தையும் compare பண்ணும்போது what shall we do now? It's better if I'll divide it by இந்த expression 2 ஆல divide பண்ணுங்க. 2 ஆல divide பண்ணா என்ன வரும்? We will get 2i1 minus simply i2. i2 equal to minus 5. Correct? Now let us treat this one as equation number 1. This one is equation number 2. ரெண்டுத்தையும் add பண்ணுங்க. 1 plus 2. ரெண்டு equation add பண்ணீங்க அப்படின்னா see there minus i2 plus 4i2 will become 3i2. And then minus 2i1 plus 2i1 will become 0 equal to 15 minus 5 will become 10. So the value of i2 will become 10 by 3 ampere. We got the answer? Yes, sir. We got the answer. Similarly, if you substitute this value i2 in any one of the expression, இப்போ நம்ம இதல substitute பண்ணலாமா? இதல substitute பண்ணீங்க அப்படினா what you will get? 4 times of 10 by 3, this is i2, minus 2 into i1 is not known, we are going to find, equal to 15. Solve பண்ணுங்க. If you reduce this one, it will become 40 by 3. It will become 40 by 3 minus 2i1 equal to 15. அதை reduce பண்ணுங்க. I don't have space here. Let me write somewhere here. So minus 2i1, 40 by 3 அந்த பக்கம் pass பண்ணீங்க அப்படின்னா right side pass பண்ணீங்கன்னா it will be 15 minus 40 by 3 வரும். Am I right, sir? If you take cross product, it will become 3 times of 15 will be 45. 45 minus 40 will become plus 5 by 3. But here we have minus 2i1. When the minus 2 அந்த பக்கம் pass பண்ணீங்கன்னா it will become i1 equal to minus 5 by 6. So we got the answer for i1 and we also got the answer for i2 finally. That's all, sir. Yes, i1 equal to minus 5 by 6. Yes, we got the same answer. Thank you, guys. That is what I want. Please drop your solve பண்ணிட்டு நீங்க comment section ல போடுங்க. Then only I can verify. So we got the answer now. Minus 5 by 6 or 10 by 3. Let me write somewhere here. Minus 5 by 6, 10 by 3 ampere. Proceed பண்ணலாமா? Let me rub all those things. Let me rewrite one more time. Okay. Minus 5 by 6, 10 by 3. So this is 15 voltage. This is 5 voltage. Minus 5 by 6, 10 by 3 ampere. This is for i1. This is for i2. And I hope here I kept it as 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm. This is my correct. This is correct, right? Sir, i1 க்கு answering என்ன வந்திருக்கு? Minus 5 by 6. Actually நம்ம என்ன assume பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா i1 அப்படிங்கிறது clockwiseல run ஆகுதுன்னு நான் assume பண்ணிக்கிட்டேன். So my assumption is wrong. ஏன் சார்? ஏன்னா கரண்ட் பாருங்க மைனஸ்ல வந்திருக்கு. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? i1 வந்து இதுல எப்படி flow ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன்ல flow ஆயிட்டு இருக்கா. And its value is how much? 5 by 6 ampere. First conclusion. i2 வந்து கரெக்ட் தான். i2 இந்த டைரக்ஷன்ல தான் flow ஆகுது. ஏன்னா i2 ஓட வேல்யூ பாசிட்டிவ்ல வந்திருக்கு. So current flow through this branch will become 10 by 3 ampere. சார் நம்ம இந்த பிரான்ச்சுக்கு செப்பரேட்டா எழுதிடலாம். அதே மாதிரி இந்த பிரான்ச்சுக்கும் செப்பரேட்டா எழுதலாம். இப்ப சென்டர்ல வர பிரான்ச்சுக்கு எப்படி சார் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது? Now apply KCL at this point. எல்லாத்தையும் இந்த ட்ரிக் அப்ளை பண்ணி கரண்ட் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு லூப்புக்கும் தனித்தனியா கரண்ட் அசைன் பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டு சென்டர் பிரான்ச்சுக்கு KCL அப்ளை பண்ணுங்க. See there, 5 by 6 ampere is going away from the node. 10 by 3 ampere also is going away from the node. அப்ப இந்த இடத்துல கண்டிப்பா என்ன ஆகணும்? This current has to come like this. So let us estimate that value. Incoming current will be equal to outgoing current. Sorry, I. Outgoing currents are 5 by 6 plus 10 by 3. Or you can take LCM. இதுக்கு மேலையும் கீழையும் 2 ஆல மல்டிபிள் பண்ணுங்க. It will become 5 by 6 plus 20 by 6. So it will be 25 by 6 ampere. So current that is coming out of this battery is 25 by 6 ampere. See that everything we got it now. Now please tell me, in our circuit where there are two independent sources, one is 5 voltage source and another one is 15 voltage source. Now tell me whether the first 15 voltage source, 15 voltage independent source is delivering the power or absorbing the power. So observe the direction of current. Current upward la irukku. It means current entering point minus leaving point is plus. So it is delivering the power. Second case, 5 voltage source enna pannudhu parunga.
current எப்படி enter ஆகுது பாருங்க, current entering point plus leaving point is minus. அப்படின்னா meaning என்ன சார்? Keep smile in your face. I said if you want to love this subject, if you want to continuously stimulate your brain, keep smile in your face. Okay, keep attention. Fine sir. So இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒருத்தர் டெலிவரி பண்றாங்க, இன்னொருத்தர் அப்சர்வ் பண்றாங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரெசிஸ்டர் வந்து எப்பயுமே பவர் அப்சர்வ் தாங்க பண்ணும், அது டவுட்டே கிடையாது. ஆனா இப்போ இங்க என்ன ஃபைனலா நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருச்சுங்க, see the what we have understood here it is only one independent source is going to deliver the power. Rest of all people are going to observe the power. That is what we have understood finally. So the method that we are following here, it is called mesh analysis. Once again I am naming this circuit. This is called mesh analysis. See, I don't want to give the concept or diagram எடுத்துக்கிட்டு அதுல I1 I2 எழுதி அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதி இதான் கான்செப்ட், அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளம். Not required. You have understood the procedure now, right? Now you know how to apply this technique. That's all. It is enough. You don't need to. I no need to go with some unknown value. I1 I2 எழுதி அதை நான் derive பண்ணி. That is not required. Okay. Yes, we are doing reverse engineering, but definitely this reverse engineering will help you to understand all subject clearly. I hope you can trust me. Let us proceed with the next beautiful question. Let me take some 10 voltage here. Let us take some 5 ampere current. Let me take some resistor, 1 ohm resistor. Go ahead with the easy values, no problem. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, let me assign some value here. Once again, current வந்து I1 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Guys, இது வரைக்கும் நம்ம current source பார்த்தோமா இந்த மெத்தட்ல? கிடையாது. இப்போ current source வந்திருக்கு தானே? அப்ப என்ன பண்ண போறோம்? We are going to learn something new. Keep smile. Let us keep attention with the question. இப்போ இது I2 ன்னு வச்சுக்கலாம். யூஸ்வலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த மெஷ் அனாலிசிஸ், இதுதான் நேம் வந்து மெஷ் அனாலிசிஸ் தான், இதுக்கப்புறம் நம்ம மெஷ் நேம் வச்சுக்கலாமே. மெஷ் அனாலிசிஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா, ஜென்ரலா வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து I1 அப்படிங்கிற நோட சூஸ் பண்ணுவோம், ரெஃபரன்ஸ் கரண்ட், நாட் நோட், லூப், மெஷ். ஓகே சார், I1 வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸா சூஸ் பண்ணியாச்சு. நீங்க எந்த லூப் வந்து ரெஃபரன்ஸா சூஸ் பண்றீங்களோ அந்த லூப்ல இருக்க கரண்ட் தான் வந்து ஹையஸ்ட் கரண்ட், சுப்ரீம் ஸ்டார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன சார் பண்ணுவீங்க, KVL அப்ளை பண்ணணும். KVL அப்படின்னா என்ன, கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் லா. இதை அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம். ஓகே சார், இந்த I1 என்ற கரண்ட் இப்படி வந்துட்டு இருக்கு. ஆமா சார், கரெக்ட். சோ கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் பிளஸ் லிவிங் பாயிண்ட் இஸ் மைனஸ். ஓகே சார், இதுல என்ன சார் வோல்டேஜ் டிராப் வரும், கரண்ட் I1 சார், இதுல வர வோல்டேஜ் டிராப் வந்து 2I1 சார். ஓகே சார், யூ ஆர் கரெக்ட். இப்போ அந்த கரண்ட் வந்து அகைன் இங்க போகும் சார். I1 இஸ் கோயிங் லைக் திஸ் சார். ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க என்ன பண்ண போறீங்க. இங்க ஒரு கரண்ட் I2 அப்படிங்கிறது அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல வந்துட்டு இருக்கு. ஃபைன். Now tell me, how will you write the voltage drop across the current source? சார், நான் யாருக்குனாலும் வோல்டேஜ் டிராப் எழுதலாம், பட் voltage drop எழுதும்போது I need two elements. One is resistance, another one is current. Current source க்கு internal resistance எதுவுமே கொடுக்கல. How will you write the voltage drop for this current source? Can you write the voltage drop for this current source? How can we write? வோல்டேஜ் எழுதணும் அப்படின்னா கரண்ட் வேணும், அதுக்குள்ள இருக்க டிராப் தெரியணும். கண்டிப்பா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கல, வெறும் கரண்ட் வேல்யூ மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. So the problem is, sir, I cannot find out the voltage drop across the current source. So what can we do? இது வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மெத்தட்ல லைட்டா கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும். இந்த மாதிரி சர்க்யூட் வரும்போது என்ன சார் பண்றது, இங்க லூப் அப்ளை பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லூப் நீங்க எழுத முடியாது, செகண்ட் லூப்புக்கு நீங்க ஈக்குவேஷன் எழுத முடியாது. ஏன் சார், செகண்ட் லூப்ல இங்க வோல்டேஜ் டிராப் தெரியுதுன்னா இங்க வோல்டேஜ் டிராப் தெரிஞ்சிரும். ஆனா இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் அக்ராஸ் வோல்டேஜ் டிராப் உங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப எப்படி அப்ளை பண்ணுவீங்க, அப்ளை பண்ண முடியாது சார். அப்ப என்ன சார் பண்றது, கான்ட்ராவர்சரி வருதே. அப்ப இங்க இந்த சர்க்யூட்டுக்கு மெஷ் அப்ளை பண்ண முடியாது சார். கண்டிப்பா அப்ளை பண்ண முடியும், ஆனா கொஞ்சம் நீங்க பிரைனை யூஸ் பண்ணணும். என்ன சார் பண்ணலாம், லெட் அஸ் see. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் இஸ், இந்த மாதிரி கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா டைரக்டா வந்து நார்மலா நம்ம மெஷ் அப்ளை பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன், ஏன்னா KVL எழுத முடியல, வோல்டேஜ் டிராப் அக்ராஸ் தி கரண்ட் சோர்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியல. நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம், சார் அப்ப கரண்ட் சோர்ஸ்க்கு அக்ராஸா வோல்டேஜ் டிராப் வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்ளை பண்ண முடியுமா? Why not? Now you can apply. Suppose current source value is 5 ampere and polarity எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க, plus or minus 2 voltage, plus and minus 2 voltage, இதெல்லாம் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா, if you know the voltage drop across the current source, then you can apply mesh analysis directly. But let me conclude, 99.99% in any exams they won't give the voltage drop across the current source when there is a need of mesh analysis. மெஷ் நீங்க உங்களை அப்ளை பண்ண சொல்றாங்க. இப்ப IES எல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா மெஷ் அனாலிசிஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னே கேட்பாங்க. லைக் நம்ம செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுதுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்க எழுதணும். அந்த மாதிரி டைம்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க மெஷ் அப்ளை பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும். In that cases it is not possible, they won't give you the voltage drop across the current source. So what shall we do, sir? Think smartly, think. ஆனா கண்டிப்பா மெஷ் தான் அப்ளை பண்ணணும். நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன், இந்த சர்க்யூட்டுக்கு நீங்க மெஷ் தான் அப்ளை பண்ணணும் நான் சொல்றேன். ஆனா நீங்க திங்க் பண்ணீங்க, சார் என்ன சார் மெஷ் அப்ளை பண்ண முடியாதுன்றீங்க, அப்புறம் அப்ளை பண்ண சொல்றீங்க, என்ன சார் பண்றது? Don't be irritated, learn something new,
Think. Let me remove all these things first. 10 voltage, current 5 ampere. Yes, 10 voltage, current 5 ampere. Let me remove. Let me write again. What we kept? 10 voltage, 5 ampere current. Yeah, I think it is 2 ohm. I kept. This is 1 ohm. This is 1 ohm. Yes, sir. கண்டிப்பா மெஸ் தான் அப்ளை பண்ணோம். ஆனா இந்த லூப்புக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது. இந்த லூப்புக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது. இந்த லூப்புக்கும் அப்ளை பண்ண முடியாது. அப்ப எங்க சார் அப்ளை பண்ணலாம்? அவுட்டர் லூப்புக்கு அப்ளை பண்ண முடியுமா? நம்மளோட டார்கெட் என்ன? மெஷ் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது கேவிஎல் தான். கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் லா. கேவிஎல் உங்களால அப்ளை பண்ண முடிஞ்சா மெஷ் அப்ளை பண்ண முடியும் தான் அர்த்தம். நான் என்ன சொன்னேன்? ஸ்டெப் நம்பர் 1 நீங்க கேவிஎல் தான் அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கேவிஎல் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்க இண்டிவிஜுவல் டிராப்பை நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணணும். அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ் லா. V is equal to I into R. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் KVL அப்ளை பண்ணுவோம். KVL ல ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் டிராப்பை ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? V is equal to அந்த டிராப், அதுல இருக்க ரெசிஸ்டர், அதுல வெளிய இருக்க கரண்ட். So it is the combination of KVL plus Ohm's law. Anyway, these things I will conclude later. I told you there are few more observations need to be collected from mesh and nodal. Later, not now. இப்போ இதுல நீங்க மெஷ் அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா the problem is இன்டர்னலா இருக்க ரெண்டு லூப்புக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது சார். பட் எக்ஸ்டர்னலா அப்ளை பண்ணலாம். திங்க் ப்ராப்பர்லி. நமக்கு என்ன தெரியும்னா லூப் நம்பர் 1ல போற கரண்ட்டுக்கு பேரு I1, லூப் நம்பர் 2ல போற கரண்ட்டுக்கு பேரு I2. கரண்ட் வந்து சேம் கரண்ட் கிடையாது. You cannot assume same current is flowing into the entire network. Why sir? ஏன்னா சென்டர்ல இன்னொரு பிரான்ச் இருக்குல்ல. சோ எல்லா இடத்துலயும் ஒரே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. கரண்ட் வந்து I1 தான். ஃபர்ஸ்ட் லூப்ல போற கரண்ட் I1, செகண்ட் லூப்ல போற கரண்ட் I2. ஃபர்ஸ்ட் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளால வோல்டேஜ் டிராப் எழுத முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் எழுதி முடியுங்க. Current entering point plus leaving point is minus sir. First loop la pora current 2I1. Similarly, second loop la current இப்படி போயிட்டு இருக்கு. That is my assumption. Okay. Current entering point plus leaving point is minus. இதுல போற voltage drop வந்து 2I2. Current is I2. Current entering point plus leaving point is minus. Voltage drop is 2I2. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா apply KVL to the outer loop. Apply KVL to the outer loop. Proceed பண்ணுங்க. Do it by yourself. Okay, let me proceed. Okay, fine, that's all. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I would like to apply KVL for the outer loop. Proceed பண்ணலாமா? Minus 10 voltage plus voltage drop across this resistor will become plus 2I1. Yes sir. Voltage drop just in the direction அப்படியே outerல வாங்க. Plus அங்க எவ்வளவு இருக்கு? 2I2. அதுக்கப்புறம் இங்க plus 2I2. அவ்வளவுதான் I think. அதுக்கப்புறம் அப்படியே இங்க வந்தீங்கன்னா இங்க யாருமே கிடையாது. So come back equal to 0. இதை reduce பண்ணுங்க. You will get 2I1, 2I2. Sorry guys, this is I think resistor value 1 தானே. 1 into I2, 1 into I2 தானே. Forgive me, sometimes it happens. Human error. It will be 2I2 equal to 10 voltage. Yes sir, we got one expression. ஆனா இப்போ ஒன் எக்ஸ்பிரஷன்ல 2 unknown இருக்கே சார். என்ன சார் பண்றது? 2 unknown எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்றது? We have to catch up the value of I1 and I2. சார் இதுக்கு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டிப்பா தேவை. இப்போ முன்னாடி பார்த்த சர்க்யூட்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா generally we can brought two equations directly. But in this case already I brought one equation. How do I bring one more equation sir? நீங்க தான் சொல்லிட்டீங்களே இந்த லூப்லயும் KVL அப்ளை பண்ண முடியாது, இந்த லூப்லயும் KVL அப்ளை பண்ண முடியாது. நான் சொல்லலைங்க, அதுதான் லாஜிக். கரெக்டா? இதை நான் சொல்லி தரல, அது சர்க்யூட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே சார், ஃபைன். அப்ப என்ன சார் பண்றது? சென்டர்ல ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இது வரைக்கும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுமா? யூஸ் பண்ணவே கிடையாது. கரெக்ட் சார், அதை யூஸ் பண்ணுங்க. எப்படி சார் யூஸ் பண்றது? சி, ஃபர்ஸ்ட் அந்த கரண்டோட டைரக்ஷன் வந்து கவர் பண்ணுங்க. அந்த கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. கரெக்டா? எஸ் சார். நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லூப்ல வர கரண்ட் வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல I1 அப்படிங்கிற கரண்ட், செகண்ட் லூப்ல வர கரண்ட் வந்து I2 அது அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. சோ வாட் we have understood is சென்டர் பிரான்ச்ல இருக்க கரண்ட் சோர்ஸ்ல I1 அப்படிங்கிற கரண்ட் வந்து டவுன்வர்ட்ல இருக்கு, I2 அப்படிங்கிற கரண்ட் வந்து அப்வர்ட்ல இருக்கு. ஆனா இந்த கரண்ட் யாரோட டைரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுது பாருங்க. கரண்ட் வந்து அப்வர்ட்ல இருக்கு. அப்வர்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபாலோயிங் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் I2. அப்ப நீங்க இதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா I2 minus I1 equal to 5 ampere அப்படின்னு எழுதணும். தட்ஸ் ஆல். அந்த பிரான்ச்ல போற ரிசல்டன்ட் கரண்ட் அது யாரை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னா ரிசல்டன்ட் கரண்ட் இஸ் ஃபாலோயிங் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் I2. அப்ப யாரை ஃபாலோ பண்ணுதோ அவங்களோட வேல்யூ தான் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். So simply you can write I2 minus I1 equal to 5 ampere. That is how we are writing the expression here. Sir, I hope you all have remember nodal analysisல நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா suppose if you want to find the node voltage, இப்போ இந்த இடத்துல V1 சூப்பர் நோடல் அப்படின்னு கூட ஒரு நேம் நான் வச்சல. நான் வைக்கலங்க, சும்மா அந்த மாதிரி அவங்களே வச்சுட்டாங்க. பட் அது சூப்பர் நோடல் எல்லாம் கிடையாது. That is nodal analysis only. There is no such concept.
ஓகே, சூப்பர் நோடல் அப்படின்னா நார்மலா நம்ம அப்ளை பண்ற மெத்தடோட இது கொஞ்சம் சூப்பரா வித்தியாசமா இருக்கு. So we are calling it as super nodal, just we are differentiating, but don't think that that is separate concept, we have to learn it separately. Nothing is there. Logic நோடல்ல என்ன லாஜிக் இருக்கோ அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க. I taught you. Okay, let us proceed further. இப்போ இதுக்கு எப்படி நீங்க எழுதுவீங்க? சார் இங்க பிளஸ் இருக்கா அப்படின்னா இது இந்த இடத்துல பிளஸ் இருக்கு அப்படின்னா கரண்ட் இஸ் கோயிங் லைக் திஸ். எஸ், கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் பிளஸ், லிவிங் பாயிண்ட் இஸ் மைனஸ். அப்ப எங்க இருந்து எதை செப்பரேட் பண்ணோம்? ஹையர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் டு லோயர் பொட்டன்ஷியல். கரண்ட் எங்க இருந்து எங்க போகும்? ஹையர் பொட்டன்ஷியல்ல இருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியலுக்கு தான் போகும். So V1 minus V2 equal to இதுல இருக்க வோல்டேஜ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். Suppose if it is 10 voltage, you have to write like this. 10 voltage எழுதணும். இதான் நம்ம நோடல்ல நம்ம நடத்துறது. அதே மாதிரி தான் மெஸ்லயும். மெஸ்ல கரண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷன், யாரோட டைரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுது? I1 I2 I2 ஃபாலோ பண்ணா I2 minus I1. I1 ஃபாலோ பண்ணுச்சுன்னா சப்போஸ் இஃப் கரண்ட் will be in the downward direction இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா you should write I1 minus I2 equal to current value 5 ampere. I hope now you all have understood the logic behind of this. Okay sir, someone got the answer. Thank you so much for your effort. You have to learn, that's why I am doing all these things. At least this year I am expecting some all India rankers from Tamilnadu. Let's see. God grace with your effort. இதை நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? Finally I2 minus I1 equal to 5 ampere. Yes sir, exactly. Proceed பண்ணலாமா? ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை 2 ஆல டிவைட் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே சார், ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை 2 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா if I divide it by 2 it will become I1 plus I2 equal to 5. இப்போ அப்படியே ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாமா? இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணீங்கன்னா minus I1 plus I1 will become 0. I2 plus I2 will become 2I2 equal to 5 ampere. 5 ampere will become 10 ampere. So the value of I2 will become 10 by 2 or 5 ampere. Finally what we got? I2 is equal to 5 ampere sir. I2 equal to 5 ampere. I2 5 ampere na I1 எவ்வளவு சார்? தெரியல, செக் பண்ணி பாருங்க. ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாமா? I2 ஓட வேல்யூ 5 ampere சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா 2 into 5 will become 10. So 2I1 plus 10 equal to 10. Wow, 10 getting cancelled. So I1 equal to 0 ampere. Yes sir, you guys correct. So I1 equal to 0 ampere. I'm really very happy that you guys are started solving the answers. Yes. So இப்போ நம்ம finally answer க்கு வந்துடலாமா? So the one is 0 ampere, another one is 5 ampere. Yes. So this is 5 ampere. Here I kept 10 voltage, 2 ohm, 1 ohm, 1 ohm. சார் நம்மளோட அசம்ஷன் என்ன? I1 அப்படிங்கிற கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, I2 ஓட கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்மளோட அசம்ஷன். ஏங்க எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன அசியூம் பண்றீங்களோ அது எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா சென்டர் ரூப்ல கேவேல் அப்ளை பண்ண முடியாது, அவ்வளவுதான். மற்றபடியே நம்ம மெஸ்ல என்ன ஃபாலோ பண்றோமோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்க இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் இங்க என்ன வந்துருச்சுன்னா, ப்ராப்ளம் கிடையாது, ஒன்ஸ் அகைன் இந்த கேஸ்ல நமக்கு என்ன வந்துருச்சுன்னா பியூட்டிஃபுல்லி திஸ் கரண்ட் வில் பிகம் 0. அப்ப நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், ஒரு சப்ஜெக்ட்ல ஒரு சர்க்யூட்ல வந்து எப்பயுமே வந்து சோர்ஸ் வந்து கரண்ட் டெலிவரி பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, கரண்ட் அப்சர்வ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, அது 0வும் ஆகலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ். ஓகே, கொஸ்டின்ல இப்படிதான் உங்களுக்கு ஸ்மார்ட்டா கேட்பாங்க. அன்னோயிங்லி ஆர் நோயிங்லி we are taking some smart questions happily. ஓகே ஃபைன், ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இந்த நோட்ல வந்து வாட் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட், ஹியர் வி ஹேவ் கெட்டிங் 0 ampere. ஆமா சார், ஆல்ரெடி நம்ம I2 ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டோங்க, 5 ampere. இப்போ KCL அப்ளை பண்ணுங்க, கரெக்டா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா? 5 ampere is coming, 5 ampere is going, so KCL is satisfied. அப்போ இந்த பிரான்ச் என்னது? ஒன்ஸ் அகைன் இந்த பிரான்ச் யூஸ்லெஸ் ஆயிட்டு, இதால எதுவுமே பண்ண முடியாது. இந்த 10 voltage சோர்ஸ் ஏதாச்சும் பவரை டெலிவரி பண்ணுமா இல்ல அப்சர்வ் பண்ணுமா? நோ சார். Why? 0 ampere. So it is not delivering, it is neither delivering nor observing the power. What is the voltage drop across this 2 ohm resistor? That is 0 sir. Why? V is equal to, current is already 0 na, so 0 into R will become 0 voltage. Okay sir. Next let us proceed further. Current entering point plus here, leaving point is minus. What will be the voltage drop here? It will be 5 voltage. Current entering point plus leaving point is minus. What will be the voltage drop here? Plus 5 voltage. Now I would like to ask you one more question. Can anyone please help me to identify the voltage drop across the 5 ampere current source now? நம்மளால ஸ்டார்டிங்ல மெஸ் அப்ளை பண்ண முடியல, ஆனா இப்ப நம்ம சம்ஹோ அதே மெஸ் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி வேற மாதிரி ஒரு லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணி சம்திங் ட்ரை பண்ணா ஆன்சர் கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ அட்லீஸ்ட் இப்பயாச்சும் அந்த வோல்டேஜ் டிராப்பை ஃபைண்ட் பண்ண முடியுமா கரண்ட் சோர்ஸ் அக்ராஸா? ஒய் நாட் சார், ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. நீங்க அதுக்கு ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேவிஎல் அப்ளை பண்ணணும். ஏதாச்சும் ஒரு லூப்புக்கு அப்ளை பண்ணுங்க, 2 லூப்ல எந்த லூப்புக்கு அப்ளை பண்ணாலும் ஆன்சர் வந்துடும். This is 5 ampere, this is 10 voltage. சார் இதுல 0 ampere போகுது, அப்ப KVL அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு நீங்க கேட்க கூடாது. Why not? You can apply. இதுல 0 voltage இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, that is correct only na.
இது 0 voltage. இதுல எவ்வளவு voltage வருது? 5 voltage drop ஆச்சு. கரெக்டா? Sorry guys, 5 voltage. Current எவ்வளவு? 5 ampere. 1 ohm resistor, 1 ohm resistor, current entering point plus leaving point is minus 5 voltage. Current is 5 ampere. Now, either you can apply KVL for this loop or you can apply KVL for this loop. Let us assume this is plus, this is minus. Okay. ஏங்க என்னோட அசம்ஷன் கரெக்ட் தான். ஏன் எப்படி சார் சொல்றீங்க? இங்க ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருக்கா? ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் ஆல்ரெடி கரண்ட் எவ்வளவு டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கு? 0 ஆம்பியர். அப்ப இது பவர் டெலிவரி பண்ணல. அப்ப இந்த ரெண்டு பாசிவ் எலிமெண்ட்டுக்கும் யார் பவர் டெலிவரி பண்ணணும்? ஒன்லி திஸ் சோர்ஸ். ஆல்டர்னேட்டிவே கிடையாது. கண்டிப்பா இது பவர் டெலிவரி பண்ணி தான் ஆகணும். பவர் டெலிவரி பண்ற எலிமெண்ட்டுக்கு கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் மைனஸ் லீவிங் பாயிண்ட் இஸ் பிளஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதான் நான் போட்டேன். செக் பண்ணி பாத்துக்கலாமே. KVL அப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? மைனஸ் Vx. லெட் மீ கோ வித் செகண்ட் லூப். யூ ப்ளீஸ் கோ வித் ஃபர்ஸ்ட் லூப். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லூப்ல KVL அப்ளை பண்ணுங்க. ஆன்சர் கரெக்ட்டா வருதா பாருங்க. நான் செகண்ட் லூப்ல அப்ளை பண்றேன். So plus 5 voltage. I got here it is plus 5. Here also it is plus 5 equal to 0. Finally the voltage drop across the current source is 10 voltage. First loop அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கும்? You will start from here. Minus 10. Here it is 0 voltage plus 0 voltage and here it is plus Vx equal to 0. Here also you will get the same voltage or not? Yes sir. There will be no doubts. Wow. Finally we understood. Now let me call this. இதுக்கு ஒரு சர்க்யூட் ஒரு நேம் வச்சிருக்காங்க. இப்போ நம்ம நார்மலா அப்ளை பண்ண மெஷ் மாதிரி இதுல அப்ளை பண்ணல தானே? ஏன்னா இதுல KVL வந்து நம்மளால அப்ளை பண்ண முடியல. அதே மாதிரி அந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா KCL நம்மளால அப்ளை பண்ணிருக்க முடியாது. இப்போ நம்ம நோடல் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வெறும் வோல்டேஜ் மட்டும் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த பிரான்ச்ல போற கரண்ட் வந்து நம்மளால எழுத முடியாது. டைரக்டா எழுத முடியாது. So what we have understood here. அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா அதுக்கு பேர் சூப்பர் நோட் அப்படின்ட்டு சும்மா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி நான் வச்சேன். அதே மாதிரி இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சூப்பர் மெஷ் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். சார் ஒன் திங் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத உங்களுக்கு ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். இட் டசன்ட் மீன் தட் சூப்பர் நோடல் சூப்பர் மெஷ் அப்படிங்கிறது செப்பரேட் கான்செப்ட் கிடையாது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் ஏன் இது நம்ம அப்ப எதுக்கு சார் அப்ப இது சொல்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபியூச்சர்ல போயிட்டு வேற ஏதாச்சும் புக் எடுத்து படிப்பீங்க, இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல படிக்கிறீங்க, சம்திங் ஏதோ ஒரு நோட்ஸை ரெஃபர் பண்றீங்கன்னா அங்க வந்து சூப்பர் மெஷ் சூப்பர் நோடல் தனியா ஒரு டெரிவேஷனே போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதை பார்த்த உடனே ஐயோ இதெல்லாம் நம்ம படிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற தட் ஃபீல் தட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். தட்ஸ் வை ஐ எம் கிவிங் திஸ் நேம். நீங்க வந்து அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? யூ நோ நீட் டு செக்ரிகேட் திஸ். ஜஸ்ட் யூ கேன் மேக் அ ஹிண்ட். இட் இஸ் கால்ட் சூப்பர் நோடல் சூப்பர் மெஷ் அப்படின்ட்டு ஹிண்ட் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. டோன்ட் டிஃபரன்ஷியேட். மெஷ் இஸ் டிஃபரெண்ட், சூப்பர் மெஷ் இஸ் டிஃபரெண்ட், நாட் லைக் தட். இங்கேயும் அதே லாஜிக் தானே நம்ம அப்ளை பண்ணோம். நத்திங் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? ஐ ஹோப் நவ் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். Back up, don't sleep. Keep smile, keep smile. Yes. I'm going to give you a very big task now. Not a big task, small task, but you have to understand the logic behind of this question. Okay, let me give you small values. We don't I'm not going to give you big values. Don't be bother. Take 1 ohm for your understanding. Very least value. Okay, இப்போ என்னோட டவுட் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பொறுமையா சால்வ் பண்ணுங்க. ஒரு அவசரமும் கிடையாது. ஏன்னா எக்ஸாம்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 3 கரண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. நான் உங்களோட பிராக்டிஸ்க்காக எடுத்திருக்கேன். I1 I2 I3. ஐ நோ டைரக்டா வந்து நம்ம மெஸ் வந்து இதுல அப்ளை பண்ண முடியாது சார். நீங்க இப்ப சொல்லுங்க, இதுல எந்த லூப்புக்கு வந்து KVL அப்ளை பண்ண முடியும்? டெல் மீ. கரண்டோட வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம அசைன் பண்ணியாச்சு. இதுல எந்த லூப்புக்கு KVL உங்களால அப்ளை பண்ண முடியும்? டக்குன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். திஸ் இஸ் லூப் நம்பர் 1, திஸ் இஸ் லூப் நம்பர் 2, திஸ் இஸ் லூப் நம்பர் 3. லூப் 1க்கு KVL அப்ளை பண்ண முடியுமா? நோ சார். Why? Voltage drop across the current source is not known in loop 1. Loop 2க்கு KVL அப்ளை பண்ண முடியுமா? No sir. Why? In loop 2 also current is incorporated. So voltage drop across that current source is not known. Okay sir. Loop 3க்கு மட்டும் செப்பரேட்டா KVL அப்ளை பண்ண முடியுமா? No sir. Voltage drop across the current source is not known. At least loop 1 and 2க்கு KVL அப்ளை பண்ண முடியுமா? அவுட்டர்ல மட்டும். Yes sir. We can apply. இந்த லூப்புக்கு மட்டும் KVL அப்ளை பண்ண முடியும். கவனிங்க, இங்க எல்லா வோல்டேஜ் டிராப்பும் நம்மளால எழுத முடியும். அப்ப அப்ளை பண்ணுங்க. அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. Think by yourself. Cannot apply for any loop. Observe carefully. அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தா நான் மெஸ் அப்ளை பண்ண மாட்டேன். ஓகே, so we can apply. Think. That's what I'm telling. It's a game. Okay, love this subject. Wow, where we can apply KVL அப்ளை பண்ணனும். என்ன பண்ணனும்? வோல்டேஜ் டிராப் எல்லாத்துக்கும் எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கு அக்ராஸ் ஆகும் வோல்டேஜ் டிராப் எழுத முடியுமான்னு பாருங்க. எஸ் we can apply sir. So individually எந்த லூப்புக்கும் அப்ளை பண்ண முடியாது சார். பட் நம்ம லாஸ்ட் கேஸ்ல பார்த்த மாதிரி இங்க அப்ளை பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே, now tell me anyone, can you please tell me what is the value of I3 here? Third loopல flow ஆகுற current டைரக்டா அதிலே இருக்கு பாருங்க. I3 equal to 3 ampere. That is separated sir. அந்த லூப் எப்படி இருக்கு? third loop it is like this. இப்படி தானே இருக்கு. இதுல போற கரண்ட் வந்து I3 நான் அஸ்யூம் பண்ணிருக்கேன். இதுல போற கரண்ட் I3. அப்ப இங்க
3 ampere கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, that is the I3 value only. I3 is directly known. So what is your target now? Find out the value of I1 and I2. Yes, keep smile. Now apply nodal. Okay, இப்போ இந்த 2 ampere எப்படி எழுதணும் உங்களுக்கு தெரியும்ல? Yes sir. நான் ஒரே ஒரு லாஜிக் மட்டும் உங்ககிட்ட கேக்குறேன். இந்த 1 ohm ரெசிஸ்டர் இங்க இருக்கு இல்லையா, இதுல வந்து எத்தனை கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு மட்டும் கரெக்டா சொல்லுங்க பாப்போம். அதை கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த 1 ohm ரெசிஸ்டர்ல கீழே ஒரு லூப்ல கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு I1, மேல என்ன இருக்கு I3 அப்படிங்கிற கரண்ட் இருக்கு. சோ நீங்க லூப் 1க்கு எக்ஸ்பிரஷன் எழுதும் போது இது வழியா எப்படி எழுதணும், I1 minus I3 into 1 ohm. This is the voltage drop. Okay, அங்க மட்டும் மிஸ்டேக் பண்ணிடக்கூடாது. அதே மாதிரி இந்த 1 ohmலயும் அதே தான். இங்க பாருங்க I2ங்கிற கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, I3ங்கிற கரண்ட் இப்படி வருது இல்ல. Okay, let me rub all these things for your understanding. 2 ampere, 3 ampere, 10 voltage. This is 10 voltage. I think this is 3 ampere, 2 ampere. I took all values 1 1, right? Okay, இப்போ careful observe பண்ணுங்க. இது I3 ஆ? Yes sir. அப்ப I3 எப்படி flow ஆகுது? This is the direction of I3. Yes. Yes, it is coming like this. Where is I2? I2 will be going like this. Yes sir. இதுல I1 sir. Now tell me, I3 ஓட value directா தெரியுமா தெரியாதா? Yes sir. I3 is separately given. Okay, fine sir. இப்போ I1 இதுல டிராப் ஆகுற ரெசிஸ்டர் I1க்கு நீங்க KVL எழுதுறீங்க. சப்போஸ் I1க்கும் I2க்கும் நடுவுல சேர்த்து KVL எழுதுறீங்க அப்படின்னா how will you write? -10 voltage plus இதுல டிராப் எப்படி சார் எழுதுவீங்க? இந்த சர்க்யூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் I1 is our reference. So I1 minus I3 into 1 voltage drop. செகண்ட் லூப்புக்கு போகும்போது I2 is our supreme power. அப்ப அது எப்படி எழுதுவீங்க? It will be written as I2 minus I3 into what? 1 ohm. And then இங்க வரும்போது I2 into 1 ohm equal to 0. I3 வேல்யூ தான் உங்களுக்கு தெரியுமே, இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா you will get the expression for I1 I2க்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வரும். அதே மாதிரி இதுக்கு எப்படி எழுதணும்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். கரண்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? அப்வர்ட்ல இருக்கு. அப்ப இது எப்படி எழுதுவீங்க? இங்க ரெண்டு லூப் கரண்ட் இருக்கு. ஒன் இஸ் I1, another one is I2. I1 டவுன்வர்ட்ல இருக்கு, I2 அப்வர்ட்ல இருக்கு. Whereas given current is following I2. So I2 minus I1 equal to 2 ampere. Now you got the two expressions. Yes, ரெண்டு சால்வ் பண்ணுங்க, you will get the answer. That's all. Take this question as your homework. Let me give some 25 voltage. Value கொஞ்சம் increase பண்ணிக்கலாமா? ஏன்னா ரொம்ப கம்மியாவே போயிட்டு இருக்கோம். Let us see the depth of the circuit. கொஞ்சம் different values தான் போவோமே. Okay, fine. என்ன பண்ண போறீங்க? I would like to know the value of I1 and I2. Take it as a homework question. Do it by yourself. Okay, I'm not going to solve this one. You have to take the responsibility for this question. Okay, so just observe here current is in upward direction. See, you have to understand all these things carefully. Let me take same voltages. Okay, just what is my question? Find out the value of I1 and I2. சார் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அகைன் சொல்றேன், இந்த கொஸ்டின்லாம் போயிட்டு யார்ட்டையும் கேட்க கூடாது. நான் கிளியரா டீச் பண்ணிட்டேன்ல. அப்புறம் there is no point of learning these things from other people. You should learn it from your heart. Again and again I'm telling. கான்செப்ட் நீங்க எங்க இருந்தாலும் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் லேர்ன் இட் ஃப்ரம் டெக்ஸ்ட் புக். தெர் ஆர் இப்ப இருக்க ரிசோர்சஸ் அப்படி இருக்க டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல யூ கேன் லேர்ன் திஸ் திங்ஸ் ஃப்ரம் எனிவேர். பட் வெதர் அதை லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹார்ட்ல இருந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்களா இல்லையா? யூ ஷுட் லேர்ன் ஹவு டு அப்ளை. கான்செப்டை லேர்ன் பண்றது யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் சம் ஒன். பட் அப்ளை பண்ண கத்துக்கிறது யூ கேனாட் லேர்ன் இட் ஃப்ரம் எனி ஒன். உங்களோட பிரைன் ஸ்டிமுலேட் ஆகணும்னா யூ won't be get very good score. Mind it. Okay, okay, let me give one more circuit. 10 voltage, 5 voltage, 2 ohm, 3 ohm. இது ஆக்சுவலா இது எதுக்காக எடுத்தேன் அப்படின்னா, இதை நீங்க மெஸ் அப்ளை பண்ண போறீங்க. பட் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். லெட் மீ டீச் யூ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூனா. டேக் திஸ் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, எனிவே இந்த ஐடியா உங்களுக்கே வரணும். ஐ எம் ஜஸ்ட் டீச்சிங் யூ. சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணா ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் எப்படி வோல்டேஜ் சோர்ஸா மாத்துறது, ஃபர்ஸ்ட் அதை லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஐ ஆல்ரெடி டாட் யூ. லிசன். இப்போ ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு பேரலா ஒரு ரெசிஸ்டர் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கரண்டோட டைரக்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அப்வர்ட்ல இருக்கா? ஸோ இட் இஸ் த சோர்ஸ். சோர்ஸுக்கு கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் மைனஸ் லீவிங் பாயிண்ட் இஸ் பிளஸ். லெட் அஸ் டேக் 2 ohm. அப்போ இது நீங்க வோல்டேஜ் சோர்ஸா மாத்துறீங்கன்னா இதே போலாரிட்டியில தான் மாத்தணும், லைக் திஸ். And then you can keep same resistor. 2 ohm will appear here. Voltage எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? Suppose if it is 5 ampere, 5 into 2 will become 10 voltage. V is equal to I into R.
This is current to voltage. Sir, suppose current will be in the downward direction. அப்போ எப்படி சார் பண்றது? கேர்ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணணும். சர்க்யூட் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே ஈஸி தாங்க. ஆனா கொஞ்சம் அப்சர்வேஷன் இருக்கணும். இப்போ கரண்ட் இங்க டவுன்வர்ட்ல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இது சோர்ஸ். கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் மைனஸ் லீவிங் பாயிண்ட் இஸ் பிளஸ். இப்போ இது 2 ohm இருக்கும். அப்ளை பண்ணும்போது கிளியரா அப்சர்வ் பண்ணணும். அப்போ இது நெகட்டிவ் இது பிளஸ். இப்படி வச்சு அப்ளை பண்ணணும். புரியுதா? அந்த மிஸ்டேக் பண்ண கூடாது. அதே மாதிரி சார் ரெசிஸ்டர் இங்க தான் போடணுமா கீழே போடக்கூடாதான்னு கேட்டீங்கன்னா நாட் ரெக்வயர்ட். நீங்க இங்க இல்ல இங்க கூட போட்டுக்கலாம். பிகாஸ் ரெசிஸ்டர் இஸ் பைலேட்ரல் எலிமெண்ட். நீங்க அதை எங்க வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஓகே, பைலேட்ரல் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும், ஐ மீன் யூனிட் பைடைரக்ஷனல் பைலேட்ரல். ஸோ அது அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ ஒரு ரெசிஸ்டர் வழியா கரண்ட் நீங்க இப்படி பாஸ் பண்ணாலோ இல்ல ஆப்போசிட்ல பாஸ் பண்ணாலோ ரெசிஸ்டரோட ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகாது. அது எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணும். அதோட ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மாதிரி. ஸோ ரெசிஸ்டர் நீங்க எங்க வேணாலும் போட்டுக்கலாம். there will be no doubts, but keep attention to the polarity. ஏன்னா இங்க நம்ம தனியா பாக்குறோம். இதே ஒரு சர்க்யூட் குள்ள நீங்க polarity ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது மாத்தி போட்டுட்டீங்க, என்டையர் சர்க்யூட்ல ஆன்சரே தப்பா போயிடும். ஸோ இங்க கரண்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கு? டவுன்வர்ட்ல இருக்கு. இப்போ இது polarity எப்படி எழுதுவீங்க? திஸ் இஸ் மைனஸ், திஸ் இஸ் பிளஸ். மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு and then apply source transformation. ஓகே, source transformation அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா you will have only two loops. loop number 1, இங்க ஒரு லூப் வரும் மொத்தமா சேர்த்து. loop number 2, then identify the value of I1 and I2. I hope you all are getting me. Whatever the things that I am giving here, you have to do it by yourself. Don't go with anyone. Okay. இப்போ இந்த கேஸ்ல அப்ளை பண்ண போறது என்னன்னா, you have to apply nodal plus mesh. ரெண்டுமே சேர்த்து அப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் nodal அப்ளை பண்ணுங்க. nodal அப்ளை பண்ணி இந்த பாயிண்ட்ல இருக்க வோல்டேஜை கால்குலேட் பண்ணுங்க, Vx, and then apply mesh. Identify the value of I1 and I2. ரெண்டு கேஸ்ல எல்லாமே கரெக்ட்டா வருதான்னு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. If you want to become a master in electrical engineering, you have to do all these things that will be given by me. Okay. Listen, I would like to conclude few more things here. It is not over. So far we had been discussed about nodal analysis and mesh analysis, the names. Correct? We saw there are two theorems and it is completely over. இந்த nodal analysis நீங்க கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஏதாச்சும் ஒரு நோட நீங்க சூஸ் பண்ணணும். அந்த நோட்ல நீங்க என்ன அப்ளை பண்ணணும்? ஸ்டெப் நம்பர் 1, we have to apply KCL. ஸோ நோடல எப்பயுமே நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது we have to apply KCL. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? KCLக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும். சப்போஸ் இந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து I1 plus I2 plus I3 வருது அப்படின்னா, அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? I1 ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அந்த I1 அப்படிங்கிறது எந்த பிரான்ச் வழியா போகுது? சப்போஸ் I1 இப்போ இந்த பிரான்ச் வழியா போற கரண்ட்னு வச்சுக்கிட்டா, இங்க ஒரு 2 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது எப்படி எழுதுவீங்க? Vx minus 0. We are finding the value of potential difference, that is the voltage drop across the resistor divided by resistor. Can anyone plus tell me what is this? Vx by R அப்படிங்கிறது என்ன law? This is called Ohm's law. Yes or no? This is called Ohm's law. So we are using KCL plus Ohm's law in order to solve the nodal equations. So nodal is the combination of, nodal அப்படிங்கிறது ஒரு செப்பரேட் கிடையாது. ஆல்ரெடி நம்ம லேர்ன் பண்ண பேசிக்ஸ். It is the combination of KCL plus Ohm's law, that is called nodal. எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. ஓகே, keep it in your mind. Mesh analysis, மெஷ்க்கு நம்ம ஜெனரலா அப்ளை பண்ணுவோம். என்ன அப்ளை பண்ணுவோம்? you know KVL plus what? KVL அப்ளை பண்ணும்போது ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ல இருக்க டிராப், அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா என்ன யூஸ் பண்ணணும்? Ohm's law. So mesh analysis is the combination of KVL plus Ohm's law. Next, I would like to conclude few more things. KCL. KCL வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா, in some cases in your examination, find the number of KCL. கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்ல ஒரு ஈக்குவேஷன், ஒரு சர்க்யூட் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த சர்க்யூட்ல வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கேசிஎல் வந்து நம்மளால அப்ளை பண்ண முடியும், கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்ல அப்ளை பண்ண முடியும்னு கேட்பாங்க. நம்பர் ஆஃப் கேசிஎல் ஈக்குவேஷன்ஸ் தட் கேன் பி ஃபார்ம்டு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, வாட் ஷால் வி டூ? இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி KCL, you have to identify the number of nodes. அந்த சர்க்யூட்ல இருக்க டோட்டல் நோட்ஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ணி -1 போட்டீங்கன்னா you will get the total number of KCL equations that can be applied. ஏன்னா KCL நம்ம எங்க அப்ளை பண்ணுவோம்? நோட்ல தான் KCL அப்ளை பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் திங். அதே மாதிரி KVL, how will you identify the number of KVL equations? KVLக்கு வந்து நமக்கு two things தேவை. One is total number of branches minus total number of nodes -1. ஓகே, அந்த சர்க்யூட்ல மொத்தமா எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்கு சார்? பிரான்ச் நம்பர் 1, பிரான்ச் நம்பர் 2, பிரான்ச் நம்பர் 3. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க பிரான்ச்சுக்கு பதிலா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். தட் வில் பி பெட்டர் சாய்ஸ். n-1. சார் ஹியர் n denotes the number of elements. Elementsனா sources, loads, inductor, capacitor, resistor, voltage source, current source. They are called elements. Number of elements. Either you can go up with any one choice. Okay sir, now we have understood how to get the total number of KVL and KCL for the given network. Example என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆவே கொடுப்பாங்க. A network is having 10 nodes. இந்த நோட்ல வந்து ரெஃபரன்ஸ் நோட வந்து நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். ரெஃபரன்ஸ்னா யாருங்க? கிரவுண்ட் நோடு.
இது காமன் நோடுங்க, இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரே நோடு தான். ஓகே, so that is reference node. So reference node ஆட் பண்ணிக்கிட்டு you have to identify the number of KCL, KVL. Okay sir. இப்போ நான் என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா nodal, இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்கறாங்கன்னா identify the number of independent nodal equations that can be applied for the given network. எத்தனை ஈக்குவேஷன் இண்டிபெண்டா நோடலுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியும், எத்தனை ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு கேட்டாங்கன்னா see there nodal is the combination of KCL plus Ohm's law. Yes sir. KCL க்கு என்ன ஃபார்முலா n-1, so nodal also will become n-1. That's all. Similarly, go with the mesh analysis. Mesh analysis is the combination of KVL plus Ohm's law. KVL க்கு என்ன ஃபார்முலா E minus n-1 or B minus n-1. So this is KVL. அப்ப KVL க்கு என்ன ஃபார்முலா? Same thing. Number of independent mesh. Number of independent mesh equation will become what? Number of branches minus number of nodes minus 1. Okay, I hope now you are getting me. Sir, whatever the things that I am covering here, anyway, definitely I will cover 100% of your network analysis syllabus. There will be no doubts. Apart from that, you will never expect the question. இதை தாண்டி கண்டிப்பா கொஸ்டின் வராது. I am giving 100% assurity for that. அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can play with the electrical machines. ஏன்னா நம்ம இதுல 3 phase circuit ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடுவோம். AC analysis முடிக்கும் போது நான் 3 phase-ஐயும் உள்ள கொண்டு வந்துடுவேன். So when all things are incorporated in network analysis itself, then what will be the case of learning new things in other subjects? Just இதோட application தான். இங்க strong ஆயிட்டீங்கன்னா you can play with the other subjects. Okay, I hope you all are understanding all these things. Apart from that, if you want to connect with me or if you want to join in our institute, I hope you all know our number 9791508785. Guys, listen. This is, I'm running this institute just for you guys only. This is not, I'm not learning anything, earning anything from here. Even you are not paying 10% of my salary. You have to understand. Okay, fine sir. And the next thing is share our lectures with every one of your friends and click the like button too. You know the reason why I am asking this is. Okay, lectures வந்து பண்ணுங்க, keep your comments, encourage me, motivate me, share our lectures with every one of your friends. Okay, my ultimate motto is after at least within some 1 or 2 years, next 2 years kulla I am expecting at least some 10 all India rankers from Tamilnadu. This is what my ambition till now. இது வரைக்கும் என்னால பண்ண முடியல. I don't get the time to prepare, but I can create the what I can say achievers. Okay, I will give the time, I will spend my time. எனக்கு எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அந்த டைம்லலாம் நான் ஏதாச்சும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன் continuously, and I am trying to motivate you all. At least let's see, இந்த வருஷம் வர எல்லா எக்ஸாம்ஸும், not only gate exams, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ், எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் you will be the toppest. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல ஒரு 100 எக்ஸாம்ஸ்க்கு மார்க் வச்சா எக்ஸாம் வைக்கிறாங்கன்னா 50 மார்க் எடுக்கிறவங்களே ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வந்துடுறாங்க. 50 மார்க் எடுத்தாலே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்துடுது. அப்போ எங்க அந்த ரிமைனிங் இருக்க 50 மார்க்ஸ் உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியல? இவ்வளவுதான் நம்மளோட கெப்பாசிட்டி. தட் இஸ் மை கொஸ்டின். யூ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தி ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ஸ். எல்லாமே ரேண்டம்லி 60, 70, தட்ஸ் ஆல். ஈவன் யூ கான்ட் சி 80 எல்லாம் வந்து தட் இஸ் அவங்க அந்த ரேங்க் மட்டும் தனியா வந்துடுது. ஸோ அட்லீஸ்ட் திஸ் இயர் வி வில் எக்ஸ்பெக்ட். ஓகே, ஃபைன். Let us see rest of all things we will see in our next lecture. With this, let's wind up the today class. Thank you all.